Muy buena gente, ¿cómo está? Estamos en contra, si veis unos 5 o 6, no me acuerdo ya. Hay que buscar la atracción última para arreglarla, pero no sé dónde está, ¿verdad? Voy a buscarla, pero no sé dónde cojones está. Así que está ahora. ¿Será esto o no? Uy, cómo se laguea. Se laguea un montón, tío. Vale. Sí, es esto, vale. Hey, has anyone seen the princess puppet? We can't really start the story without her. That sounds like Daddy. Vamos a ver. She was Métete en el right papel here. de la princesa. Darn! Where did I put her? ¿Y ahora? Ah, there she is. Once upon a time, there was a princess who lived in a castle with her father, the king. Qué guay. The king loved her very much because daddies loved their daughters. Unfortunately, the kingdom also had an ogre who was eating travelers because ogres do that. So the king did what kings do and promised that anyone who slew the ogre would get to marry his only daughter, the princess, and become king when he died. The king's lands were very far away, and the ogre was very large, so only one knight showed up. His name was Fred, and he fell immediately in love with the princess. Fred was a brave knight, and he marched off the next morning, singing a brave song as loudly as he could. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she set off into the forest to look for him. The princess tracked Fred's footprints through a strange wilderness full of scary sounds and hidden dangers. Chasms filled with razor-sharp bamboo. Fortunately, she was a very brave princess who loved adventures, just like you. She used her wits to get past unexpected obstacles. Vale. Está muy chulo, tío. La verdad. Muy original. She came to a wide river filled with snapping crocodiles. She couldn't even swim. So what do you think she did? She bit on top of their heads. That's right. Qué bueno. It was a magical forest where the plants seemed to know each other. She had to use magic mushrooms to get high or up. Vale. No. Oh. No jodas. ¿Otra vez empezar? No puede ser. Ah, vale, pensaba. Hostia. Un momentito. Creo que ya lo pillo, Lo hice al revés. Sí, lo hice al revés. Primero esta y luego esta. Sí, lo hice mal otra vez. Sí, vale, así. Y ahora, ahora. A ver si ahora. Ahí She está. learned to use some bendy tree branches No to veo. fling herself across a patch of deadly sharp bamboo. No veo. No veo. As the sun was setting, she came to the giant ogre's campsite. And there, the princess discovered that the ogre had captured Fred and hung him from a tree as a snack. The ogre did not appreciate visitors at all. Even Fred seemed a little embarrassed to see her.
Vale, lo pillo, lo pillo, lo pillo. But the princess was a woman of action, Lol. and she was nimble, and the ogre was clumsy and easy to taunt. What's a taunt? That's when you make ¿Y eso? You should never make fun of people, but with ogres, sometimes you have to. Ah, casi no era. Oh, me dio. Vale, lo pillo, lo pillo. No. No. Ahí está. No llego, me cago en... Vale, ya lo pillo, ya lo pillo. Creo que ya lo pillo, no sé. Eso no esperaba. No tengo muy claro qué hacer, ¿eh? No tengo muy claro qué hacer. Vamos, tío. A ver si me pongo aquí pasa. No. Se buguea un poco. No tengo muy claro qué hacer. A ver si me pongo aquí qué pasa, vamos a ver. No, me sale. Madre mía. Joder. Es que no llego. No llego. Y ahí muero. No sé bien qué hacer, tío. No sé bien qué hacer, la verdad. ¿No? Vale, ya lo pillo. Creo que ya lo pillo. Vamos. Hay que ser un poco rápido, ¿vale? Hay que ser un poquillo rápido. Pero el príncipe muere, ¿no? And so the princess Vale. tricked the ogre and rescued Fred. Fred didn't feel too good about it. He really loved the princess. Fortunately, the king told him about a giant spider that he could slay in order to win the princess's hand. So Fred marched off to the lair of the giant spider, singing a brave song, a little less loudly than before. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she went off looking for him again. Otra vez. Fred's footprints led her into a dark and creepy cavern, full of strange dripping sounds, kind of like the basement at school. Her footsteps echoed and echoed, until it sounded like someone was following her. Soon she came to a vast pit, filled with vicious, deadly spikes. It was much too big to jump over, but far off, she could hear moaning. She thought it might be Fred. So what do you think she did? I know. What? She used an umbrella. What? Un Like paraguas. that nanny in that movie. This is the Middle Ages, honey. Where would she get an umbrella? I don't know, but that's what she used. I don't think I have an umbrella. Well, you better find one, because she used an umbrella. Where am I supposed to get an umbrella? Vale. Un paraguas. Oh, there we go. So, the princess bravely threw herself into the air, slowing her fall using an umbrella. Just like that nanny in the movie.
She floated down into the cave, deeper and deeper into the cavern. Qué bueno el juego, tío. She thought she could hear Fred moaning, but maybe it was only the wind. No. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. What happened? No sé bien a dónde hay que ir. A ver. A ver si me entero, tío. Deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning, but maybe it was only the wind. ¿No? ¿Cómo me he caído, tío? Joder, he rozado una puta esquina, ¿sabes? Vamos a ver. No, si lo que más jode es repetir todo, tío. Lo que más jode es repetir todo. Vale, a ver si es ahí. No puedo llegar. No, ¿qué? 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 No he entendido nada. No he entendido qué va a pasar. ¿Se me ha ido para abajo porque sí? No entiendo. Solo sé que ahí no se puede llegar. No hay ángulo para llegar ahí, no sé, no se puede llegar ni de coña. Voy a seguir bajando, igual es por ahí, pero no sé. Yo no puedo llegar ahí, mira. A ver si es por aquí. ¿Una trampa puede ser? Finally, she landed softly, right in a spider's web. Y bien. ¿Y ahora qué? Fortunately, it vale. was a very old Joder. web, and she was able to break free. ¿Oh? Unfortunately, the web was the only thing holding up a giant boulder. The princess needed to find somewhere to hide. ¿Qué? No entiendo nada, tío. A ver. No. Por ahí no es, vamos a ver. A ver. Y nada. A ver. Hay que dejarla pasar de la forma. Sencillo, tío, joder. Qué cosa más. Ya ves tú qué cosa más. Bueno. Esto es un... ¿Cómo era? No me acuerdo. Qué mal rollo, tío. Uf, qué mal rollo me da daño, tío. She ran and climbed and jumped and climbed. No. The giant spider was very good at climbing too. It had 8 legs and the princess only had 2. No. No, me caí. Ahí está, no pasa nada. Esto es un... como era, un prueba y... no me voy a ver. Ay. Uf, joder. ¿En serio? Now what? Fortunately, the princess remembered how the webs were holding up boulders. Ah, bueno. ¡Oh! Estrategia. Cuidado. Esto se cae. Vamos a esperar a que caigan todas. ¿Ya? No se joda, tío. La araña murió. Oh. She found Fred. He was all wrapped up like a present for the giant spider's girlfriend. He was dreadfully embarrassed about having to be rescued again. He really loved the princess. The princess decided he was cute. Fortunately, the king told him about a dragon he could slay in order to win the princess's hand and stop being so embarrassed. So Fred marched off to the mountaintop of the dragon, singing a brave song, very quietly. Muy flojito.
After a few days, the princess got to wondering... Why her dad kept trying to give her away? That too. But she was worried about Fred, so she went off to find him. Otra vez. Bueno, otra vez vamos para allá. Un dragón, tío. Joder, un dragón. Nos ha jodido. The dragon's mountain was cold, and the wind howled at her to turn back. There were rock slides and fiery chasms. But she was very brave and nimble, just like you. Vale, vale. She wasn't going to be put on No, by a few no. deadly dangers. Joder. Vamos. Up and up she climbed. When she got cold, she thought about the hot buttered muffins she would make once she got Fred home. Do you still like muffins? I love muffins. The princess hoped Fred liked muffins. Vale. No. Vale. Bueno, más o menos se guarda pronto, ¿no? Eso es lo bueno que te guarda. Bien. Qué guay, tío. Ah, es para aquí, ¿verdad? Gol. When the princess got to the lair of the dragon, she was not very surprised to see Fred hanging from the roof of the dragon's cave. Qué típico que es. Uf. So she taunted the dragon until it roared its fiery breath at her. Hombre. Pues esquivar eso es un poco difícil, ¿sabes? No, hostia, qué rápido va. A ver. Ops. ¿Y qué hay que hacer? No entiendo. ¿No? ¿No? Joder, le doy sin querer el botón. Vale, esquivo esto y qué. Hola. Vale, ahí le da. Ah, vale. Finally, burning away the ropes that were tying up Fred. ¿Ah? And so the princess and Fred Pero el dragón se lived llevó. happily ever after. Fred never had to go on another adventure again, and they had hot buttered muffins every morning. There is another version of the story where the princess flew off on the dragon's back to have a life full of adventures, but that's for another day. Qué bueno, tío. Pero el dragón sigue vivo. Yay! Yay, Dawn, you did it! No que sí. Guardando. El material del que está hecho los sueños. Bien. Entra en la carpa del circo. Vamos para allá. No. Es por aquí, ¿verdad? Sí. Se laguea mucho el juego, no sé por qué. Va a ser un poco... Es igual, no sé, igual... No sé. Bien, hemos reparado todas las estaciones. Ha costado, joder. Vincenzo came back! Hey, what do you think, Vincenzo? Did you ever consider trying out for the trapeze? They're good at what they do, Mr. Fenris. I'll give you that. I got my balloon back, I got a princess from my puppet theater, and my pirate ship is sailing the Bounding Main. So you're a man of your word. Go ahead.
Count it. It's all there. Need a hand with your stuff? My apparatuses are very delicate, and I don't like anyone in my workshop. You provide the audience, Mr. Fenris, and I will provide amazement. Mr. Fenris, why are you organizing this circus? I know who your investors are. I promised my wife and daughter I'd clean up my act. But if I don't pull in the crowds for you, those boys are gonna put you in the river. Without Cat and Dee Dee, I wouldn't care much if they did. Ah. So those crowds better come. I didn't talk to him. I didn't talk to Vincenzo. Vamos. Bueno, qué random. No sé cuánto queda de juego, de verdad. No debe quedar mucho, Anyways, vamos. Hey! Hace la vista gorda. Vincenzo's going to his secret workshop. I can finally talk to him all alone. But where is it? Sigue a Didi. ¿Qué dónde está? Do you Hombre, think tú he'd sabrás, take muchacho. me with him? Vincenzo, you know, when he travels all around the world. Hombre. ¿Quién sabe? Now we go this way. Follow me. Sí, yo te sigo tranquila. Excuse me, mister. Do you know where Mr. Vincenzo's workshop is? Yep. Everybody knows where it is. It's by the big clock tower. You can't miss it. But good luck getting inside. No one's ever been. Thank you. Come on. La torre del reloj. Nadie consigue entrar, ¿en serio? No, más parkour de mierda. Seguro, ¿Dónde está, tío? Aquí. Madre mía. Oh no, we just missed him. This is a big Entra en el detalle secreto. I hope you brought some luminaries with you. No tengo fusibles. Dos fusibles. Joder, ¿dónde los pillo, tío? Una bola. ¿Y dónde dejó esto, tío? Vamos a ver. ¿Qué es esto, tío? ¿Pero cómo activo esto si no tengo fusibles? No entiendo. No tengo fusibles. Oh my god. Oh my fucking god. Vale. Vamos a ver. A ver si lo pillo, ¿vale? Hay que faltar algo por antes. Aquí falta algo seguro, vaya. A ver. Creo que está... El truco está en la bola. Esta bola. Seguro, vaya, es que me juego lo que queráis. Me juego lo que queráis, tío. A ver.
¿Cómo la paso por ahí? Vamos a ver, lo dejo por aquí. Hay que hacer algo. Hombre, eso está claro, pero hay que hacer algo para, yo qué sé, tío. Un momento. Es jodido esta parte. Hay que llegar ahí como sea, pero ¿cómo? Esa es la pregunta. Ahí está la pregunta. Parkour, tío. Vale, más o menos. No te bugues, por favor. No. Me jodas, tío. Se bugueó. Se bugueó, se bugueó. Bueno, pues nada. Vale, a ver. ¿Esto qué es? No sé para qué es esto, pero bueno. No me deja hacer nada con eso. Y aquí no hay nada, ¿verdad? No hay nada, en serio. No hay nada. What the fuck. Bueno. ¿Esto para qué es? No sé para qué es, la verdad. No, sigamos. Vale, he llegado aquí. No sé, estoy probando cosas, pero no sé a dónde coño hay que ir, es que no sé. ¿Esto? Solar Machine. Vale, máquina solar, vamos a ver si esto hace algo, yo qué sé. Vale, vamos a ver. No se ven... A ver. Vamos a ver qué primero hay que hacer. Es que no sé qué hacer, a ver. Esta parte es jodida, por lo que veo. Madre mía. Por lo que veo es tela. Tela de la buena. Y hay nada, ¿no? Parece. Esto es todo lleno de... Está todo lleno de... adornos y ya está, pero nada más. Parkour otra vez. ¿Por qué no me sorprende? ¿Y eso? Esbozo científico. No sé qué significa, pero vale. Se puede llegar ahí. Es que hay que llegar ahí, pero no sé cómo. A ver. No. Uf. Es que joder, no pueden... No me puede poner más difícil, ¿o qué? Qué ojito, Tela. Vale, hasta aquí llegamos. Vale.
Ahora. Uf, cómo se buguea, tío. Madre mía. Interesante eso, ¿eh? Eso es muy interesante. Vale, ya sé qué hacer. A ver, muchacho, ven aquí. No tengo muy claro dónde hay que poner esto, tío. La verdad. No sé. No sé. Ahí llegaré. No sé si yo llegaré ahí, pero bueno. Dúdalo mucho. Dúdalo mucho. Luego así llego. Ahora la idea es saltar, ¿vale? A ver si puedo llegar hoy, si puede ser. No, parece que hoy no. Paciencia, tío. Yo tengo mucha paciencia para este juego, ¿eh? Mucha paciencia. Con paciencia todo se logra, dicen a veces. Vamos. Buah, yo ni de coña, chaval. Ay, no llevo ni de coña. ¡Oh! ¿Decías? Vale, eso sube. La niña pasa. La niña, para hoy. Claro, si tuviera fusibles me ahorraría todo esto. Pero no tengo, así que es lo que hay. Entra el secreto. Vale, ¿ahora qué? Esa es la pregunta. Oh. Vale, está muy claro, ¿verdad? Está muy claro lo que hay que hacer. Joder, mira qué fácil, ¿eh? Mira qué sencillo, me complico la vida, lo flipas, tío. Vale. Ok. Vale. ¿Y ahora qué? Bien. Coleccionable. Esbozo científico otra vez. Vista de águila. No sé. Esto es muy raro. Esto es muy raro. A ver. Oh my god. Vale, hemos llegado aquí arriba. Otro coleccionable. Noticia del periódico. El ilusionista cancela espectáculos sin dar motivos. Bueno. What are you doing here? Who are you? How did you get in? Through the big clock? You went through the clockwork? How? Who are you with? It's a puzzle, right? It's meant to keep strangers out. It's a very good puzzle, Not good enough, apparently. but I'm not a stranger. I'm Dee Dee Melankaya. Oh. Your mother put you up to this, didn't she? He thinks I'm doing my homework. I wanted to meet you. I didn't ask for a child, all right? You didn't want a child? What would I do with one? I'm a busy man. My apparatuses are precise. They take months to hone. How would I have the time? That is what I told her. I'm sorry. I travel.
I'm going on tour for 6 months. Budapest, Istanbul, Calcutta, Shanghai. I dine out with dukes and gangsters. But I could help you with your apparatuses. I'm good with puzzles. You could train me. I won't be any trouble. You broke my left-handed induction coil. That took me a week to tune. I'm sorry. I told your mother all of this years ago. What is her phone number? Okay, see? This is what I'm talking about. This is what I can't have. Your mother cried every week. You're better off with Kat. A little girl should be with her mother. Okay. All right. Do you want to come to see my show? No! Well, here's 2 tickets in case you change your mind. Okay. Let's get Kat on the phone, hmm? Bueno. ¿Qué te juegas a que esta niña? ¿Qué os jugáis a que esta niña al final es huérfana? Y se inventa todo esto. Y en realidad sus padres son imaginarios o son recuerdos o algo así, no sé. Revuelve con Dide en el escenario. Estará donde antes, ¿no? Bueno. Está por aquí. ¿Dónde estaba el...? Uf, me perdí. Creo, no sé. ¿Esto? Vale, sí. What do I do with you? Lock you up? Put bars on the windows? I can't stay at home all night and watch you. I know. I'm not one of those secretaries who punch out at 5. I'm a rising star, right? Did Johnny know about this? Because I'm gonna kill him. I just wanted to talk to Vincenzo. I never should have let him back. I just wanted... And now, ladies and gentlemen, the amazing Vincenzo's Theater of the Unreal. Toma por culo. I knew it! I knew this was another one of Johnny's pipe dreams. You screwed up again, didn't you? Johnny, what's going on? Is this part of the show? I got it. They're getting antsy. They're gonna want their money back. If you give them their money back, you can't pay us. It's all under control. I just gotta go find a spare bulb. Fuse, something. Why can't he get anything right? We're gonna have to fix this one too. Bien, pues hay que hacer We algo need to para... hit the stage somehow. Ve hasta el faro. El faro está modo de ir. Vale, se de partida. Vamos a dejarlo aquí. Creo que por hoy es suficiente. Llevo ya un buen rato de vídeo, así que nada. Como siempre, pues me ha gustado el vídeo. Y no sé cuánto queda de juego, la verdad. Pero según esto, no están los coleccionables. ¿Ves? No quedan demasiados. Llevo más de la mitad conseguidos. Así que bueno, no debe quedar mucho. Así que nada. Aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta pronto. Adiós.